quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mời được một vị bác sĩ rất là nổi tiếng ở từng dạy ở trường USC, và ông ta sẽ cho mình biết kinh nghiệm để học sinh con em chúng ta muốn vào những trường đại học mới, những trường đại học lớn nổi tiếng về vấn đề học làm sao để trở thành những người nha sĩ tốt. Xin quý vị hãy stay tuned and xin quý vị hãy theo dõi chương trình nhé. Okay. So, hello, Dr. Don. Yes. It's very pleasure to have you here at the clinic. So then we like to spend our good time to share with the viewer. They may have some nephew and daughter and son, the kid at home that wanted to be to attending to become a dentist, a successful dentist. But in order to become a successful dentist, what is the step? What is requirement for the parent can see the kid from high school age, and what is experience and all that. So we'll make a lot of questions for you to share with the viewer. So I would like to introduce you, Dr. Don here. Say hi to you. Yeah. Hello. Pleasure to be here, Tim. Yes. So Dr. Don, Yes. Can you please share with us your little bit background from school and when you graduate, and yes. So I was raised in Los Angeles, went to Los Angeles High School. I had about a 3.25 GPA out of high school. Okay. Nowadays you have to have almost a 4.0 To be more competitive. To be competitive, but Yeah. in those days, many years ago, that was good enough. I went to Los Angeles City College for 2 years to do my pre-dental, and I had a 3.25 going through pre-dental. Okay. In those days, in 1959, when I started dental school, 1959. that was enough to get into dental school. Right. So then I went to USC Dental School for What year? 4 years. 4 years. 59 to 63, Okay. Yes. and then came to Orange County. At that time, Disneyland had just been built, and Orange County was the most successful place to start a dental practice. So I started working with another dentist who had been there many years, and I worked with him for 18 months until I felt it was time for me to go out on my own, and then started my own dental practice. Wow. And that was 1965 when I started my own practice. Okay. Yeah. And just recently retired from that practice, and then we started our own practice here in Westminster. Okay. So let me introduce customer. The viewer that Dr. Don Harris ra trường high school ở Orange ở Los Angeles, and từ học high school xong ông ta đi vào college. Thì vừa college học community college 2 năm thì ông ta đi vào lên trường USC 4 năm. Thì ông ta có những cái kinh nghiệm trải đời từ cái thời mà những bác sĩ Việt Nam trong cộng đồng của mình xuất hiện, những người immigration của người Việt Nam ở Orange County này hay là ở trên vùng Los Angeles để mà đi học những cái khóa học để làm bác sĩ thì của trường USC. Ông ta là một trong những thầy cô giáo của trường USC và đã có trải qua rất là nhiều làm việc cho văn phòng cũng như là mở tiệm. So we back to the college time. So how the parent can guide a student, a high school student, because the Vietnamese community they wanted their kid to be successful. Yes. And so they want their kid to be a doctor or medical doctor or to be a dentist, for example, in the medical field. Yes, yes. Some want to be electrical engineering, some engineering, but talking about medical for the dentistry. What is that in you that you feel that the parent will encourage the student to be going to dentistry instead of going to medical? Some kind of thing in there that you think that should be for the parent to. All right. So nowadays, a person has to get pretty close to a 4.0 GPA So out of high GPA, school. yes. Out of high school, and then you have to take pre-dental courses, and now it takes 4 years of pre-dental. You Yeah. have to have a degree before you're admitted to dental school. When I went to dental school, it was only 2 years of pre-dental, and now it's 4 years. Right.
It requires tougher. It is. It's tougher. Yeah. So quý vị biết ngày xưa thì require chỉ có 2 năm để vô đại học pre-dentistry. Những bác sĩ mà muốn vô học dentist lúc đó thì chỉ có 2 năm học college thôi, thì học những cái lớp căn bản về với lý hóa, sinh hóa lý, thì những cái lớp đó thì lúc đó chỉ có 2 năm thôi, nhưng mà bây giờ thì rất là competitive, cho nên là bây giờ cần 4 năm. Thì nó và cái điểm GPA rất là cao, bây giờ là GPA phải 4 chấm, chứ 3 chấm mấy thì cũng hơi nguy hiểm, nhưng mà cũng có cách để đi vào những cái trường nổi tiếng, cũng như là trường được rẻ tiền và save được tiền cho con em, thay vì thiếu cả 600-700 ngàn khi mà ra khỏi cái trường đại học trở thành một người dentist. So good question is, for example, the student they not really good in school, 3.2, 3.5, and right now impossible to go any school. But what I heard is that if the student go into the other way, which is 2 years of dental hygienist, and then after that they get the licensing of dental hygienist, they go to university. Can you share something about it, the way of another way to That's get in? a good question. Yeah. So hygiene school is much easier to get into than dental school. And so with 2 years of pre-hygiene, you can go ahead and become a hygienist and actually get a degree in dental hygiene. That's a 4-year degree. That's a 4-year degree. Right. And then to get into dental school is much easier if you become a hygienist. So many in the school now are hygienists before they go to dental school. So they have experience during the time that they doing the hygiene, and then they can easy to get accept to the university of for the specialty DDS, which is dental. Dentist. Thưa quý vị, có cái đường mà đi vắng tắt, đi tắt ở đằng sau, nhưng mà đi tắt không phải là đi shortcut. Đi tắt có nghĩa là đi con đường cũng vẫn đi vô trong cái buổi tiệc đó được, nhưng mà cái cửa đặc biệt, cửa sau, cửa bên hông, thay vì đi cửa chính là cái cửa thảm đỏ. Thảm đỏ thì phải có giàu sang phú quý giỏi, học sinh giỏi, GPA cao. Thì bây giờ đó các em có thể muốn con em mà thật sự thích trở thành dentist, là nha sĩ, nhưng mà rất là khó khăn, không biết cách nào làm, nhưng mà có thể vô được, là vừa được save được tiền, là đi có 2 năm thôi sau đó, nhưng mà không có cần phải tốn nhiều tiền, rất là nhiều tiền nếu mà đi cửa chính. Thì là một người dentist, một người dental hygienist, có nghĩa là người đi học có bằng 4 năm để mà chuyên về clean răng, mà gọi là những cái clean răng, deep clean răng đó, để certify để làm những cái deep clean răng, thì chỉ có những cái dental hygienist thì mới làm được thôi. Nhưng mà mấy em có thể đi lấy được cái license đó trong vòng 4 năm. Thì lấy cái bằng đó xong rồi các em sẽ xin lên trường của dentistry chỉ có 2 năm sau đó thôi, thì qua là mình save được rất là nhiều tiền, và mình được làm nha sĩ sau khi mình đi học 2 năm tới nữa. Thì cái đó là con đường rất là hay, chỉ cho các em có thể trở thành một như trong những người mà gọi là dentist mà mình thật sự đam mê và mong muốn, mặc dù là mình học không có giỏi, nhưng mà biết đâu sau này mình là những người dentist thật là giỏi. So I understand that some students not really smart in school, they're not good in GPA, they're not good, a lot of good like compared to other students, but when they become a dentist, they become the best one. That's right. So we don't discriminate between the hygienic or the 4-year directly into USC or other. So Sure. Can you share? There is a few schools that accept the student for hygienic from hygienic come to become a dentist. Yes. Or the school that accept a regular 4.0 student. Okay. So those two schools, is that the same school or different school, but the cost, I know the cost can be same. So quý vị, Tim hỏi ông ta là nếu mà hai cái người hygienic có cái bằng đi vô trong trường đại học cũng giống như học sinh kia học 4 năm có GPA giống nhau, thì cái đó nó có khác biệt gì hay không? Thì để cho ông ta trả lời thử coi cái cách đi vào một con đường cũng vào cái trường đó, nhưng mà mình đi 2 con đường khác nhau. So you get the... I'd like to talk about that. Yeah. So if you go to a 4-year university like USC, UCI, UCLA, to get into a school like that as a freshman, you have to have like a 4.5 GPA out of high school. It's very, very difficult to get into those schools. It's also very expensive. So the thing I did and the thing that my sons did
is we went to junior college for 2 years. Yeah. And the tuition at junior college is much cheaper than going to USC, for example. Okay. USC costs maybe $500,000 Yeah. for 4 years. If you go to junior college, it's maybe So you save a lot of money. $30,000. Yes. So it's much better And maybe easier too. and much easier. Yeah, on the level. That's right. If you go to UCI, has a very good reputation for sciences. Mm-hmm. Much harder to get an A at UCI than at Fullerton Junior College or another junior college. And so the way they admit people is on the GPA. Mm. And so when the deans get together, they brag at their dean's meeting. Right. Our freshman class had a GPA of 3.8 or 4.0. And it doesn't matter if they went to a hard school like UCI or UCLA or USC or a junior college. Mm. So my recommendation, and the thing that my sons did, is they went 2 years to junior college. They graduated with a 3.93 GPA. High GPA. And so it was easy for them to get into a 4-year university like USC. Yes. Ok, thưa quý vị, thì con của ông ta chia sẻ kinh nghiệm con của ông ta, gia đình của ông ta tới 3 đời lận đời cha mẹ của ông ta, tới ông ta và con của ông ta. Con của bác sĩ Don là đều là dentist hết thưa quý vị. Thì có ông ta rất là hiểu nhiều và ông ta dạy ở trong trường USC cũng đã rất là lâu, 35 năm kinh nghiệm dạy học cũng như đi làm ở trong trường USC, cũng như là tất cả học sinh USC người Việt Nam, tất cả các anh chị mà về làm dentistry mà ở California này đều ra trường USC. Nếu mà ra trường USC là đều biết ông ta. Thì ông ta nói 2 năm college, con trai của ông ta đi vô 2 năm college thì cái GPA nó cao hơn nhiều, cho nên đi thẳng vô trường university lúc mà được nhận vô trong mấy cái trường mà làm răng, trường dạy về dentist á, thì nó rất là dễ. Thì con đường đó là con đường để mà save được tiền, và con đường đó là con đường đi vào đó rất hay. Thì còn một con đường thứ hai nữa mà thêm muốn hỏi ông ta là cho quý vị biết luôn là nếu con em mình mà không học được trong nước này và học nước ngoài để lấy điểm cao, hay là học để mà trở lại Mỹ để mà thực tập, thì có thể cũng vẫn là dentist được không? Tại vì thêm biết một số người anh em đều làm những chuyện đó. Thí dụ như mình không có anh em ở Việt Nam qua đây không có giỏi về tiếng Anh mà đã từng làm dentist rồi, thì vẫn đi qua những nước khác để học, để lấy bằng làm dentist, thì vẫn là dentist của nước Mỹ và certified. This is going to be another good question. Yes. Some student, they already dentist in other country. Yes. And some of them is cannot be catching up with the speed in America because of the GPA too high and the money costs so much. Yes. They went to Puerto Rico, went to another country, which is a country related to United States. Yes. Can you tell about that? Which Yes. is they can go into, they become a dentist. Every question I make is all about how to become a dentist. Yes. So please answer that question. So if you're a dentist from another country like Vietnam or China or Japan or Puerto Rico, wherever you come from, they have an international program. Right. All schools do. USC admits 50 people, 50 students. 50 or 50%? 50. Oh. Total number of international students. Per year or? Per year. Per year, okay. And so the tuition is still high, but it's a way to get into school. If you are a dentist from another country, it's much easier to get into that program than if you came from high school and you'd have to have a huge GPA. Are you talking about that student going to accept into USC or is that general college or university? General university. Ok, rồi. Thưa quý vị, ông ta bác sĩ Don nói là 50 học sinh mỗi năm của tất cả các trường mà về dentist á, là cái luật của giống như là tất cả các trường của trên thế giới này nhận 50 học sinh cho năm đó, thì cái trường đó có thể là 1.000 học sinh hay là 500 học sinh, nhưng mà bắt buộc họ phải nhận 50 học sinh, thì 50 học sinh đó có thể compete với nhau để mà đi vô cái list đó để mà trở thành những học sinh thực thụ của những trường đó. Wow, 50 students each year.
So if they cannot get this year, they can get the next year. Probably. Right, but it's another way of getting in a program to become a dentist. Yeah. So very good. Yes. So actually, if you don't have a 4.0 average, Yes. let's say you have a 3.5, you 3.5. still have a chance Yeah. to get into almost any dental school in the country with a 3.5. Yes. But you cannot get in with a 3.0 or a 3.2. And so if you can't maintain, if you don't have like a 3.5 GPA, it's going to be very difficult to get into any dental school in the country. Okay. So thưa quý vị, ông ta nói nếu mà cái GPA của con cháu mình mà học cái trường giống như là trước khi lên cái trường dentist mà mình học cái trường USC, UCI, UCI, UCLA mà chưa có vô cái program mình học những cái trường đó là cái điểm nó khó lắm, cho nên là mình học vô những cái trường đó thì GPA của mình rớt xuống, thì những cái trường kia sẽ nhìn vô cái GPA thì nó lựa mình. Những cái trường mà ở California này là những con cháu học rất là giỏi, cho nên nó sự tranh giành với nhau, sự cạnh tranh với nhau rất là nhiều, cho nên đi vô những cái trường ở California rất là khó. Nhưng mà Thêm biết được một điều là nếu mà những cái trường ở tiểu bang xa mà nó ít cái người mà cạnh tranh với nhau thì Thêm nghĩ sẽ có cách để vào những cái trường khác nữa. So this question regarding to GPA, I understand that some private school dentist private school, if it's from other state, it's not in California, Yes. so it's less competitive. It is. So do you think that with the 3.5, do you think that okay to be accepted into those school? Like a Houston, they have a Bay school, Bay area, Bay, the street, not street, but they call Bayer University. Yes. in Baylor. Baylor, yes, Baylor. Thank you. Baylor University in Texas. Yes. They very okay to accept students Yes. with from hygienic and with all that low or maybe okay GPA. What do So you- I was on the acceptance committee at USC for about 5 years, Okay. and the students that were discriminated against were Asian students, because there were so many Asian students that had such high GPAs Yeah. that if we accepted only on the basis of their GPA, we would have 144 Asian students because they have the highest grade. So point our average. Asian gonna become a DDS or a dentist Right. in that kind of program, right? And Almost so all. Yeah. all of those students who had like a 3.5 that could not get into USC were eventually accepted to other schools around the country. And all dental schools are pretty much the same if you get accepted to one in Florida or in Illinois or other countries, other states. The degree is the same. All right. And When you so- graduate, when you right? graduate. When you get the That's license. Yeah. Right. So thưa quý vị, ông ta nói chơi là nó có sự cạnh tranh chút xíu, tại vì cái ngành dentist này có những người Việt châu Á mình rất là khéo tay, có hai tay rất là skillful. So vì lý do đó cho nên là sự cạnh tranh để vô với những cái trường như USC, UCLA gần đây nè, San Francisco, những cái trường nó rất là cạnh tranh, cho nên là cái sự học sinh Việt Nam mình rất là nhiều vô những cái đó, cho nên cạnh tranh hơn. Còn những em mà có điểm hơi thấp chút xíu không sao, mình đi qua tiểu bang khác mình học xong rồi mình trở lại đây, miễn sao mình có cái bằng để trở thành, để có thể được làm ở California thì mình cũng là một nha sĩ thôi. Thành ra nên cái lời khuyên cuối cùng, last word for the parent, to the student, or from the student, can you please have some last word for them to motivate them to not quit or Yeah. don't. So if you are determined that you want to be a dentist, you can make it. Even if your grade point average isn't quite as high as you want it, and but you can take courses a year or two after graduation. If you go in with a master's degree, which is another year after your 4-year degree, your chances are much better to get accepted to dental schools around the country, Oh, because you've shown that you really, really want dentistry, and they look at that. So an advanced degree really helps also. what is that master degree in dentistry? They have master No, degree? in science. Oh, in science. Yes. So any class in science, if you have master degree, they tend to see that you They do. passion to want to be a high level professional Yeah, so in dentistry. don't give up. Yeah. And
I am here at our dental clinic, and I would be very happy to answer any questions if someone wants to call here, Yes. and I'd be happy to help them and advise them in any way I could. Yes. So, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Quý vị có con em và quý vị có những lời câu hỏi nào mà thắc mắc tới những cái chương trình mà các em có thể để muốn mình trở thành là những người dentist giỏi trong tiểu bang này, ngoài tiểu bang kia, xin những giấy tờ, các em chuẩn bị trở thành những người học sinh cho những cái trường học đó, hay là những muốn trở thành mà có những câu hỏi thắc mắc, quý vị cứ liên lạc số phone là 714 588 0209. Chúng tôi có bác sĩ Don Harris và chúng tôi ở văn phòng đây có 7 bác sĩ khác, nha sĩ từ xương hàm mặt tới General Doctor. Chúng tôi sẽ cố gắng để trả lời những câu hỏi đó để giúp cho con em chúng ta có những con đường đi rất là tốt và thuận lợi, thay vì các em rất là bâng quơ. Ngành dentist rất là có lợi ích giúp cho rất là nhiều người, tại vì ai cũng có răng hư hết trơn, thưa quý vị. So, cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin kính chào quý vị, xin hẹn tái ngộ trong chương trình đợt 2. Nếu mà quý vị có những câu hỏi, xin quý vị cứ ghi xuống ở dưới cái YouTube này hoặc là subscribe để chúng tôi có thể có những chương trình khác để giúp cho quý vị, cho con em quý vị. So say goodbye to the viewer, and we'll see the viewer next time with a lot of more questions. Thank you very much. Yes, thank Pleasure you. to be here. Thank you. Thank you, Uncle Dr. Don. Yes.